5 remaja Indonesia, Brian, Hyoti, Janina, London, dan Tiffany terpilih tampil di panggung Broadway di New York City. Mereka adalah peserta Camp Broadway Indonesia dan ini merupakan tahun kedua peserta Indonesia tampil di ajang New York Pop Gala Concert di teater bergengsi Carnegie Hall. Event kali ini merupakan tribute untuk produser musik legendaris Clive Davis. Tim VOA sempat bertemu dengan mereka sehari setelah pertunjukan. Gak nyangka banget, masih kerasa kalau lagi mimpi. Dan gak expect bisa melebihi ekspektasi performance tadi malam. Kita semua seneng banget, bersyukur, sama bangga banget ya. And we're really proud of ourselves because we're also carrying the weight of Indonesia on our back. And I think based off last night, we all did really well. So I'm really happy. Saat di New York, 5 remaja Indonesia ini bersama para peserta program Camp Broadway dari seluruh Amerika Serikat mendapat pelatihan langsung dari aktor Broadway kawakan Stefan Duret dan Eva Mendes. Jadinya mereka saat belajar di New York Ensemble ini hanya 2 hari. Mereka langsung pelajari materi lagu yang akan mereka tampilkan di hari ketiga di Carnegie Hall. They bring 2 songs, so they learn Ghostbusters and That's What Friends Are For. Those 2 days, very jam-packed. They learned all the materials, the songs, choreo. Apalagi tahun ini choreonya sangat bisa dibilang cukup rumit dan mereka hanya mempunyai latihan dari jam 9 sampai 5 sore. Setelah pertunjukan di Carnegie Hall, para peserta Camp Broadway juga mendapat apresiasi dari KJRI New York dan menunjukkan bakat mereka. Saya yakin dengan adanya Camp Broadway Indonesia ini akan sangat mendukung talenta-talenta muda kita untuk dapat tampil di pentas internasional. Halo guys, welcome back to the Jusus Travel Vlog. Hari ini kita akan ke KJRI karena Janina akan perform di sana. Dan malamnya kita akan nonton Harry Potter and the Cursed Child di Broadway. So make sure you stay till the end, grab your coffee, sit back, relax, and enjoy the vlog. Let's go! Morning, Giovanna. What are you going to do today? What are you hoping to do today? Joanna's not watching, right? She is. No, Harry Potter. She's Who's not. watching Harry Potter? Me. No, we're not. Yes, we are. We're not watching Harry Potter. We're watching the greatest musical of all time. But in Spanish. How about? You don't understand it or something. It's a musical about Harry Winston. What? The speeches from Harry Winston. Mama, okay, she's not Okay, watching. what are we going to do today? She's not watching Harry Potter. She is. Why? Why not? You bought a ticket? Yeah. But I'm sitting with my friends, right? London. No, you're sitting on my lap. Like a baby. Okay, mau ngapain hari ini? Hari ini ngapain? Hah? Concert. Hari ini kita mau ke KJRI Indonesia, KJRI di Upper East Side. Oke, tapi kita banyak yang harus kita lakuin sebenarnya. Kita belum beli wine. Janina mau beli buku. And I have to prepare for my speech. Maybe I have to do a speech Yeah. representing all the parents. Tapi belum tahu, wala na. Oke. And I just prepare myself. Okay? Ya. Ya. Ayo. Aku tahu itu. Isa na sa Javana, let's go. Pakai sepatunya sayang. Yuk. Guys, ini Pak, ini bawa juga dong. Nih, Javana. Jadi Mama sekarang lagi practice untuk speech-nya nanti di konsulat. Jadi nanti Yana jadi ininya, jadi representative, parent representative untuk
maju ke depan di konsulat Indonesia. Dan anak-anak perform lagi ya? Hah? Perform lagi? Anak. Ya. No, anak-anak. Akan bawain lagu Indonesia. All the kids? Krisya. Iya. Jambul Katulistiwa. Oh, Zamrud Katulistiwa. Right. Oh, maybe he's here. Maybe. Oh, yeah. This is the Trump Tower. Is Yeah. he here today? Maybe. For the tower. No, I don't think. For the police. You're gonna see more police than Then this. Oh yeah. They block their roads. Yeah. the whole Manhattan is blocked. The traffic is crazy when the one of the president. Ikonnya. Keren banget. Baru nyampe. Pasti bakal balik lagi berarti nih. Dream come true balik lagi ke. Banget. Gila sih. Banget. 3 kali dalam berapa tahun ini? Iya 3 kali ke New York tahun ini. Gila sih. Halo. Good morning. Hi guys. Congratulations on a great performance yesterday. Bagus banget. Jadi KJRI atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York ini lokasinya ada di Uptown Manhattan, tepatnya di daerah Upper East Side, yang memang dikenal sebagai salah satu kawasan paling prestisius dan mahal di New York. Gedungnya sendiri cukup unik karena bukan gedung kantor modern biasa, tapi lebih seperti townhouse klasik khas New York dengan arsitektur yang elegan dan bersejarah. Jadi begitu masuk, suasananya tuh terasa hangat tapi juga sangat representatif sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri. KJRI New York ini punya peran penting bukan hanya untuk pelayanan warga negara Indonesia, tapi juga sebagai pusat diplomasi budaya dan kegiatan komunitas Indonesia di Amerika, khususnya di wilayah New York dan sekitarnya. Dan hari ini jadi spesial banget karena Janina akan perform di tempat yang secara simbolis juga mewakili Indonesia di luar negeri. Jadi rasanya bukan cuma tampil biasa, tapi juga membawa nama Indonesia di panggung internasional. Oke. Sekarang kita lagi mau ke bottle shop dekat sini, katanya ada Collezioni atau apa gitu. Aku mau beli wine untuk ini, untuk acara di KJRI-nya. Where is it? Oh, sini bottle shop. Nah, dekat sini. Oh, no. Collezioni, 1 blok lagi baru nyampe. Beli wine-nya di sini, tokonya ini Collezioni. Jadi tapi belinya cuma rosé aja. Karena kayaknya ini wine collection aja nih, collectors item. Jadi paling murahnya ini $65 ya. Oke lah, masih oke. Ini dapat 2. Beli 2. Kita balik ke Konjen supaya acara jam 2 sih masih lumayan. Sini karena daerahnya daerah Madison, daerah mahal banget. Pokoknya mahal deh. Oke, sekarang kita balik ke KJRI. Ini udah ada nih Camp Broadway, goes to Carnegie Hall. Perasaan kemarin dia nggak sedih. Ini mereka lagi latihan. Belum, Papa baru jalan ke depan sini doang. Oke, you wanna go with me to the bookstore? Di Katulistiwa, bersatulah kita semua. Kita sekarang lagi mau pergi ke toko buku. Habis itu mungkin mau ke Target, mau beli sesuatu deh. Hah? Target has books? Yeah. No way. No way, dude. Jadi aku sama Javana sekarang lagi ke toko buku. Janina nitip dia mau beliin buku buat oleh-oleh teman-temannya di Jakarta. Jadi kita coba hunting buku yang seru di sini. Mudah-mudahan nemu ada yang unik ya. Let's see what we can find.
Shakespeare and Co. Kita di mana nih? Toko bukunya namanya Shakespeare and Co. Ya udah yuk. Indonesia. Sekarang kita mau balik ke Konjen lagi karena bentar lagi 1 jam lagi show-nya udah mulai. Kita mau ambil makanan apa enggak? Dulu. Mau makan ini nggak? Udah pernah cobain? Tapi kayaknya kurang ya. Iya. Ya udah sekarang kita mau balik ke Konjen aja deh. Karena baru ketemu buku cuma 1 doang. Tapi makanannya enak. Makanannya Yang turkey enak. Yang turkey aku mau lagi. Tapi yang tomato. Yang mozzarella enggak. Biasa aja. Is that annoying orange? No, it's the Just annoying. no. I'm joking. AUGC. Lebu. Oh banget. Sebelah. Pas kita sampai di KJRI, suasananya sudah terasa cukup sibuk. Lagi banyak persiapan menjelang acara. Aduh, dingin ya. Habis beli buku. Dan di situ aku langsung ketemu sama Yana yang masih fokus mempersiapkan speech-nya. Karena nanti dia akan mewakili para orang tua untuk memberikan sambutan. Berdua kan bisa bagi 2, ngomongin gue panjang banget. Ini lagi mudah-mudah semuanya. Jadi aku sama Yana naik ke lantai 2. Kita pakai lift yang cukup unik. Liftnya kecil dan terasa vintage banget dengan pintu besi yang ditarik manual dari samping. Seperti lift-lift lama di gedung bersejarah. Dan begitu sampai di lantai 2, kita diarahkan ke salah satu ruangan rapat. Di dalam ruangan ini sudah disediakan makanan dan minuman. Dan tempatnya juga bisa dipakai untuk tempat ganti baju dan siap-siap. It was the Tony Award nominations, right? Wow. So all of Broadway is in a tizzy. And I said there is no star brighter than the stars right in this room. So I hope you all have a wonderful, memorable time. Thank you. Kayaknya ada. Nggak ada sih nanti aku. Okay, congratulations guys. I was there during your performance yesterday and I cannot stop crying from the beginning to end. So you have to be really grateful for this experience. So I hope this is not going to be a once in a lifetime experience, but this is just the beginning of more and more Broadway performances for all of you. And thank you, Broadway Magic, for providing the children to show their talent to the international stage. Thank you very much. So good luck today, everyone, and have fun. Dan akhirnya waktunya sudah tiba. It's showtime. Kita semua bersiap dan mulai turun ke bawah menuju ruang acara. Disinilah kita bisa melihat langsung bagaimana suasana sebuah acara di KJRI. Hangat, formal, tapi juga penuh kebanggaan. Ini juga jadi kesempatan buat kita untuk memperlihatkan ke kalian seperti apa sih kalau ada event di KJRI Indonesia di New York. Semoga semuanya berjalan lancar dan anak-anak bisa memberikan penampilan terbaik mereka. Let's go! Coba mana? Oh, tuh. Oh, itu ini ya? G ya? Iya. Jabana. Ma ini ya? Pinjem. Titip. Ready guys? Good afternoon and welcome to the Consulate General of Indonesia in New York. Hidup sejahtera di tak peristiwa.
dan dukungan kepada 5 anak muda bertalenta Indonesia, yaitu Janina Gaya Yusuf, London Abigail Dimitri, Brian Yudenora Arefa, Tiffany Kimberly Utami, dan Iori Dermai yang akan mewakili Indonesia untuk mengikuti program latihan dan tampil di acara bergengsi The New York Pop 41st Birthday Gala 2024 di Carnegie Hall, New York City bersama penampil lainnya dari seluruh penjuru dunia. Melalui ajang ini diharapkan akan menerbitkan banyak seniman yang berbakat dari Indonesia, khususnya di subsektor ekonomi kreatif, seni pertunjukan untuk go internasional. Mari bersama kita dukung perjuangan mereka untuk mengharumkan nama Indonesia dalam pentas panggung internasional. Selamat berkarya Camp Broadway Indonesia, Mas Adit. Teruslah menjadi wadah yang menampung dan menyalurkan harapan dan bakat seni anak-anak Indonesia. Jangan lupa mempromosikan Wonderful Indonesia di mata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak-anak yang luar biasa di A5, Amazing 5. I do believe all of you must have PS5, parent supports. The continuous parent support is the key, aside from your hard work. Please allow me to begin by welcoming you to the Indonesian Consulate General in New York. And I just share the story of this building, which has celebrated the anniversary of 130 years. Whoa. This building was built in 1894. So it is a historic building, landmark building in New York. And it was chosen directly under the guidance of our first president, President Soekarno. He himself was an architect, so no wonder we can get such a beautiful building in the heart of New York City. I'm so proud to see all of you, all the panelists at the prestigious Carnegie Hall. Welcome everyone, and thank you for welcoming us to your wonderful Consul General. 29 years ago, Camp Broadway was established by my wife Susan Lee, and the intention was very much to bring enriching activities to kids, not just in New York, but across the world, wherever possible. I work for Music Theater International. We are a theatrical licensing company. What does that mean? That means we have about 600 musicals in our catalog that we license around the world. We license to about 150 different countries around the world. We have an office in Melbourne, Australia, and London, England. Parents. So today we would also like to invite parents representative to say a few words for the kids and the audience, and we kindly invite Miss Yana Yusuf to come forward and say a few words, please. Good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. His Excellency Bapak Winanto Aji, the Consul Republic of Indonesia in New York, the Ibu Triwati Marciano, the founder of Asa Pentas Mahakarya Academy, and Adit Marciano, Susan Lee, BEA founder and chief creative director of CB in Camp Broadway, New York, Brian Curran, BEA CEO and COO of Camp Broadway, New York, and John Brigano, Music Theater International Chief Operating Officer and Director of Education and Development. It is an honor for me to stand here today as the representative of the parents of the 5 amazing children, the A5, the Amazing 5. Yesterday was out of this world. Yesterday was an incredible, very humbling experience for me to, I already want to cry now when I speak about it, to be able to watch the incredible children perform with incredible talents, one of the biggest names in the music industry,
Clive Davis. I grew up listening to my mother's favorite song, Janis Joplin, Simon and Garfunkel, and I also grew up loving Whitney Houston, Alicia Keys, Babyface. So to have the experience to watch my daughter and all the 4 amazing children perform in the most prestigious place, Carnegie Hall, was a really amazing experience. So thank you, Camp Broadway Indonesia and Camp Broadway New York for that. When I first took my daughter Janina to her first musical when she was 1 year old in Singapore, The Lion King, she sat there with her wide open eyes and she was not even blinking or complaining or even crying, you know. So I was like, from that moment on, I'm like, okay, she is a performer at heart. All this time, I've been looking for a place to, I don't know, to foster her talent, you know, in Indonesia, but it's really hard for me to find the right place and the right school to educate Janina. And like one of my favorite quotes, it's Ulan's favorite quote also, when you really want something, the universe will conspire to make it happen. So a year ago, I met Adit during the New York Fashion Week and also Pak Winanto. And yeah, yesterday, the dreams of our children came true. The dreams of 2 best friends, Janina and London, came true on the stage of Carnegie Hall, thanks to Camp Broadway New York and Camp Broadway New York. So hopefully, this is not going to be, because everyone is telling me, oh, this is a once-in-a-lifetime experience. I said, don't say that. This is just the beginning. This is the first performance. Yeah. For more and more patients, and also for all the Indonesian children. So thank you so much for providing a platform for Indonesian talents to be showcased on the international stage. Thank you very much, Camp Broadway Indonesia and Camp Broadway New York, for giving our children the chance to perform, sing, and dance, be happy, and become the best version of themselves. Thank you very much. Thank you, Ibu Yana Yusuf. Now our last but not least speaker of the day, the man behind the who facilitated the same technique like me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Last night was a dream. Dan di penghujung acara, setiap peserta dipanggil satu persatu ke depan bersama orang tuanya. Jadi saat itu Janina juga dipanggil bersama kita untuk menerima sertifikat dari Camp Broadway. Selain itu, Janina juga mendapatkan kenang-kenangan dari KJRI berupa goodie bag dari The Met yang jadi souvenir spesial dari acara ini. Rasanya bangga sekali bisa berdiri di depan bersama Janina, menyaksikan langsung pencapaian dan kerja kerasnya hari itu. Dan tentu saja momen tersebut kita tutup dengan foto bersama, sebuah kenangan yang pasti akan selalu kita ingat. I think the kids next to be moving to the center. Alright. Lalu sebagai penutup acara, Camp Broadway Indonesia juga memberikan cenderamata untuk Camp Broadway New York. Yana dan Wulan maju ke depan untuk menyerahkan kenang-kenangan tersebut kepada Brian dan Susan Lee, founder dari Camp Broadway. Dan tidak berhenti di situ, anak-anak juga mendapat kesempatan untuk diwawancarai oleh tim media digital KJRI. Bertempat di studio di lantai 2, mereka berbagi cerita tentang pengalaman, proses, dan perasaan mereka setelah tampil di Carnegie Hall bersama Camp Broadway.
Tapi kayak kita pernah kayak gitu. Dan akhirnya setelah semua rangkaian acara selesai, kita pun bersiap-siap untuk berangkat. Rencananya kita akan kembali dulu ke hotel untuk istirahat sebentar dan drop barang-barang. Malamnya, semua peserta Camp Broadway Indonesia sudah janjian untuk nonton Broadway bareng. Dan ini yang seru banget karena kita akan nonton rame-rame. Kali ini kita akan nonton Harry Potter and the Cursed Child. Kita udah West End, mau taruh barang-barang dulu sama ambil jaket, terus itu baru balik lagi deh. Kita jalan-jalan. Bentar. Mau kamar aja nggak? Ke kamar ya? Mesin terus gila gak kuat deh. I don't know what's wrong. Okay. Aduh. People always look when you three are together. Hogwarts will be the making of you, Albus. I promise you there is nothing to be frightened of there. You're Albus Potter, and I'm Scorpius Malfoy. Our parents didn't get on. You do not want to do this. Yes, I do. Expelliarmus! I'm nothing like my dad. You're better. You're my best friend, Albus. A mistake has been made. We're going to use a time turner to save Cedric Diggory. Our journey has only just begun. The smallest change, the smallest moment, it creates ripples. I solemnly swear I'm up to no good. If it takes centuries, we must find our sons. I've never fought alone, and I never will. Oke, kita lagi. Oh, sorry. Kita lagi nonton Harry Potter The Cursed Child. Ini lagi intermission. Aku datang agak telat tapi ya it's good. Cuma agak ngantuk aja. Sekarang nggak ada lagu, nggak ada apa, ngantuk. Sekarang lagi mau beli popcorn dulu supaya bangun gitu. Supaya bangun dikit deh. Popcorn. No. Ya sekarang lagi mau beli popcorn dulu. Tadi udah Act 1, sekarang mau Act 2. Ini Harry Potter nih. Tumben kamu slept. I slept a little bit, like after they went to Dr. Apa? What do you think about it? Did you sleep? No. At all ya? I saw kamu bangun aja. Mama. And that one was 3 hours. Yeah, 3.5 or 3 hours, something like that. Mama. Left or right, folks. Left or right. Dan akhirnya kita sampai di akhir hari ini dan juga akhir dari trip kita di New York City.
Banyak banget momen seru dan berkesan di sini. Tapi jangan kemana-mana, karena perjalanan kita masih lanjut. It feels good. Watching Harry Potter. It's very cool. Very, really good play. I like the special effects. Gila ya. Yeah. Waktu ininya datang sih ngeri juga. Waktu the Dementors datang ngeri juga. Di video selanjutnya kita akan ke Orlando dan itu pasti nggak kalah seru. So stay tune di channel kita. See you in the next vlog. Oh my god, what happened to me, man? Is that real or are you joking? I'm for real.